السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Al-Husnainstitute and welcome to our channel. If you want to speak Arabic so fast, make sure that you subscribed our channel. Let's start. Today we will learn important phrases about meeting in Arabic. اليوم سنتعلم جملاً مهمة حول اللقاء باللغة العربية. Good morning. صباح الخير. صباح بخير. How are you? كيف حالك؟ क्या हाल है? I am fine, thanks. أنا بخير. मैं खैरियत से हूँ. How is your health? كيف صحتك؟ आपकी तबीयत कैसी है? My health is good. صحتي جيدة. मेरी तबीयत ठीक है. How is your father? كيف حال والدك؟ आपके वालिद साहिब का क्या हाल है? My father is all right. والدي بخير. मेरे वालिद साहिब बखैर हैं. Have a good day. نهارك سعيد. आपका दिन मुबारक है. Good evening. مساء الخير. शाम बखैर. Goodbye. إلى اللقاء.
फिर मिलेंगे। Al-Husnainstitute provides some online courses. Our Arabic program includes 1. Standard Arabic, 2. Conversation, 3. Colloquial Arabic. Our Quran program includes 1. Quran recitation, 2. Quran memorization, 3. Quran translation. For admission, contact us by WhatsApp. Thank you for watching. Hope you enjoy our lesson today and wait for our next video. If you have any questions, you can join our WhatsApp group by the link given in the description box below. Thank you and goodbye.